Atrocities which was happened in Uganda, that is not me or that is not my people. Atrocity which was taking place in Uganda was done by Uganda government. Only that I don't have means or I don't have good communication to the world which can inform the people that those things which was happened was not LRA. But the government, they have many machineries to inform the world what was happened. احنا بنقول انه اي اتفاق لا يؤدي الى ازاله الاحتلال عن كافه الارض الفلسطينيه المحتله تعطى حقنا حريته واستقلاله يعتبر لا قيمه له ولا جدوى له. في الاتفاق اللي بيبقى على احتلال ومستعمراته وجنوده وجيشه واحتلال واسرانا في السجون، اللي بيبقى على القدس اسيره وعلى الاقصى اسير لا قيمه له. عالمية أمريكية. حماس ستبقى وحماس ستبقى حية مجاهدة مقاتلة إن شاء الله تعالى. حماس إن شاء الله ستبقى طليعة الرمح للأمة العربية والإسلامية في تحرير فلسطين وتحرير الأقصى وتحرير القدس. واللي بيفكر أنه ممكن يقضي على فعاليات كتائب عزيز القسام على حماس واهم، لأنه حماس أكبر مما يتصورون. مثلا قفوا قليلا عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصادر: إسرائيل شر مطلق. شو معنى هذه العبارة؟ فلسفة هذه العبارة. نحن مثلا نقول على المستوى الكلامي والعقائدي، نقول الله خير مطلق، يعني لا يمكن أن يتوقع الشر من الله أبدا. مجرد الاحتمال للشر في ساحة الله عز وجل هذا غير متصور. عندما يقال إسرائيل شر مطلق يعني لا خير متوقع من إسرائيل أبدا، مستحيل توقع الخير من إسرائيل بأصل وجودها شر. عندما يكون الشيء بأصل وجوده شرا لا يكون له علاج إلا الاستئصال. وحشيته، لكن حقق هدف؟ ما حقق هدف، كما هو الحال في غزة، بيقتلوا وبيبيدوا، ولكن 11 شهر لهلا هدف واحد ما حقق من الأهداف المعلنة للحرب. طبعا في سياق هذا الهدف أيضا في هدف ضمني بس بده يخدم نفس الهدف، هو ضرب البيئة. ضرب البيئة، وفي هدف ثالث هو ضرب البنية. بالهدف الثاني ضرب البيئة، طيب بشكل أساسي وين صارت التفجيرات؟ ضاحية الجنوبية، البقاع، الجنوب، طبيعي لأنه تواجد شباب حزب الله ومؤسسات حزب الله، وحصل بعضها أيضا في الشمال وفي منطقة جبال كسروان. من خلال هذا التفجير الواسع هو يريد أن يضرب هذه البيئة، أن يتعبها، أن يستنزفها، أن يخضعها، أن يجعلها تصرخ وتقول للمقاومة ولقيادة المقاومة كفى، مثل ما عم بيحاولوا البعض من غير بيئة المقاومة. Yo creo que sí, que es algo compartido por el conjunto de la sociedad y de los agentes políticos y sociales, pero eso no quiere decir que no haya asuntos por resolver todavía. Hace justo 10 años leías encapuchado el comunicado que anunciaba el cese definitivo del alto el fuego de ETA. ¿Cómo recuerdas aquel día? Sí, yo le puse voz a la decisión de ETA. El día en sí, bueno, yo creo que estamos en la tensión de que todo, para garantizar que todo saldría bien. Y recuerdo, sí, que era un momento importante para nosotros, ¿no? La decisión que estábamos tomando y todo lo que suponía a nivel histórico, ¿no? Porque no nos representábamos solo a nosotros mismos, sino décadas de lucha y a todas las personas que habían participado en esa lucha en las décadas anteriores, ¿no? Y desde aquel momento, ¿cómo ha cambiado tu vida? Ahí intentamos en los primeros años abordar un proceso de diálogo y de resolución del conflicto político.
Luego fui detenido, pasé por prisión y bueno, después salí de prisión y ahora estoy haciendo vida que se puede decir normal. ¿Hay paz en Euskadi hoy por hoy? Some of them change, I believe. Why? Because many of them now under very severe conditions in Gaza. And they want to go out from this impasse, from this miserable life. The others, and I'm talking openly. You're on the record here, sir. On the record. Be careful. Okay, no. On the record doesn't matter. Some of them who are outside, we call them outsiders, maybe do not believe, do not feel the same pressure. The same life, the same impression people in Gaza do. So there is differences. There are differences between both sides. But we cannot say this because some people are trying to say, okay, you are trying to make differences between Hamas, and I do not do anything. I want Hamas to come with us, to live with us. We cannot ignore them. They won the elections, last elections, they won it. I admit. And from the very beginning, from the first moment, I contacted them and told them, now you won the elections, whom you nominate to be Prime Minister. Speaker of the House, Mike Johnson, Senator Ben Cardin, Minority Leader Hakeem Jeffries, Senate Majority Leader Chuck Schumer, Senate Minority Leader Mitch McConnell, Senators, members of Congress, distinguished guests. Mr. Speaker, I want to thank you for giving me the profound honor of addressing this great citadel of democracy for the fourth time. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no te voy a partir tu madre 10 toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajo. Oh, no cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicado en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo, ahorita los bajo. Póngase bien las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta ser amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor. Ahorita yo se las bajo. Pongan, revíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Váyase a la verga, porque aquí los vergazos están al 220, ya se la sabe. Y miedo no hay. No, señor, no se trata de eso. Ahorita yo lo sabía. Entonces, si quiere la amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce, usted sabe que yo soy amistad. Pues por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey, pero pues no mames, yo sé que tienes gente y la familia de chingada. Verga, póngase las putas pilas. Whenever a politician or a preacher or a newscaster only wants to condemn the white nationalists in Charlottesville, but doesn't want to equally condemn, at least equally condemn the Antifa and the Black Lives Matter
and the anti-white demonstrators, it emboldens them. They're desecrating our cemeteries. They're taking down monuments of our heroes. They want to urinate on the symbols of our faith, and we're supposed to just accept it. And if we offer just a whimper of protest, we're considered as haters and bigots and monsters and Nazis. There's nothing about your message that's mainstream, is there? Well, look at those who voted for Donald Trump in 2016. I think our message is mainstream. We don't promote hatred of anybody. We think everybody has a right to love their heritage and culture. But we're concerned with how come when white people say, I love my people, I love my heritage, they want to call that a racial hatred. सच्चित आनंद हूँ, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूँ, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, जगत के सब व्यापार मायावी हैं, मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति, मैं अमृत पुत्र हूँ, यह मेरी अपनी अनुभूति है जो सदा बनी रहती है। आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत् कार्य में मैं आपको सहयोग देना चाहता हूँ और जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहता हूँ। अतः आपसे एकांत में भेंट की आकांक्षा है। पंडित मनसाराम शास्त्री कमाल कर दिया। अब जब सारा जगत माया ही है तो तुम किस जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते हुए देखना चाहते हो? Ми відпочиваємо, але навіть відпочиваючи, ми пропагуємо наші нові українські цінності. Бути сильними і сміливими, бути єдиними і відчувати братерство своєї нації. ЛГБТшникам це не природне, для цього треба людині промити мозки. Поважати своїх батьків, любити своїх дітей, пишатися за свою країну – це нормально. నేను పీపుల్స్ వార్ కోన్ అని చెప్తా, అంటే మావోయిస్టు కోణంలో ఒకటి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మావోయిస్టు పార్టీ అంటే నేను బయట నుంచి చెప్తున్నా ఇప్పుడుగా ఆ పార్టీ లైను అది దీర్ఘకాలిక ప్రజాయుద్ధం. అది అంటే చైనా లోపల ఎట్లయితే విప్లవాన్ని కొనసాగించిండ్రో ఆ తరహా లోపల కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు ఉన్నప్పటికీ ఆ తరహా లోపల విప్లవాన్ని కొనసాగించాలనుకున్న పార్టీ అది. అంటే యుద్ధం అనేది ప్రధానమైన కర్తవ్యం కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఎర్ర సైన్యం అనేది ప్రధానమైన నిర్మాణ రూపకం ఉంటుంది. ఎర్ర సైన్యం అనేది ప్రధానమైన నిర్మాణ రూపం ఉంటుంది. పార్టీ ప్రజా సంఘాలు యుద్ధానికి లోబడి ఉండాలి. దీర్ఘకాలిక యుద్ధం అంటే దీర్ఘకాలిక ప్రజాయుద్ధం మాత్రమే. దీర్ఘకాలిక ప్రజాయుద్ధం అంటే ఏంటిది? లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలని ముఖ్యంగా రైతాంగాన్ని సంఘటితపరుస్తూ ఆదివాసులను సంఘటితపరుస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఎర్ర సైన్య నిర్మాణం చేయాలి. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీ నగరాన్ని చుట్టుముట్టాలి, దేశవ్యాప్త అధికారాన్ని చేపట్టాలన్నది దీని యొక్క సారాంశం. ఇది చైనాను పోలే విధంగా ఉంటుంది. ఇది అనుకున్నప్పుడు దానికి ఎన్నికల సమస్య రాదదిగా. لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد، والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ. الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك، ونحن بذلك أكثر عزما على مواصلة المشوار واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك وموقفنا إيماني. وعلى الأمريكي أن يعرف ماذا يعني هذا. نقول للجميع الدول الآسيوية كالصين وغيرها، ونقول للدول الأوروبية في الغرب، نقول للكل في كل العالم: لا مشكلة عليكم في المرور والعبور من البحر الأحمر. المستهدف فقط وبشكل حصري السفن المرتبطة بإسرائيل. Speaker Barnes, Governor Hughes, Governor Smith, Congressman Kazin, Representative Grimm, most distinguished legislators, ladies and gentlemen. I deeply appreciate this opportunity to appear before an organization whose members contribute every day such
important work to the public affairs of our state and of our country. This evening, I came here to speak to you about Vietnam. I do not have to tell you that our people are profoundly concerned about that struggle. There are passionate convictions about the wisest course for our nation to follow. There are many sincere and patriotic Americans who harbor doubts about sustaining the commitment that 3 presidents and 500,000 of our young men have made. Doubt and debate are enlarged because the problems of Vietnam are quite complex. Citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. The enemies you confront will come to know your skill and bravery. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. In this conflict, America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men, women, and children as shields for his own military.我操！